Halo, Assalamualaikum. Tak pernah buat video live lagi bercakap. Biasanya saya ambil video kemudian masuk music, but today rasanya nak try lah video bercakap. Okay, yang ini pasal unboxing 2 items that saya baru receive, ordered through internet. Yang ini extension mount untuk kamera handlebar mount. Okay, this is for my GoPro. Yang ini akan di-attach kepada X RAM mount yang telah ada. So let's see what's inside. Bendanya kecil, baru sampai few days ago, tak sempat nak buka, baru hari ni nak buka. So there you go, itu dia. Okay, dia ada ball mount di sini, X RAM. Nanti akan tunjuk macam mana kita fix it on the bike, ya. Yang ini 3 slots untuk GoPro. Okay, cuma bagi yang ini screw tak bagi, so I guess kita pakai screw sendiri. So kita akan try sekali lagi. This is for the X RAM mount untukkan kamera. Okay, this is RAM. In order to place this, you need to have this extension. Okay, dia ada ball clamp dekat sini. Okay, 2 sides, satu untuk yang ini, and the other one will be on the bike, on the handlebar, or you nak tahu dekat mana-mana pun. So let me just try dulu. Macam ni. So it can be this angle, that angle, that angle. Okay, assuming that kita buat macam ni, and then we tighten it. So what will happen is that dekat handle my bike, I already have the mounting fixed. Dia ada ball juga, so I need to clamp kat sini. So handlebar macam tu, so it's gonna be like this, and camera di sini. Okay, choice ada, tak boleh buat macam ni. Okay, ball di sini yang dekat bike, so kamera akan tinggi macam ni, ataupun macam ni. Okay, you can loosen this, that's why macam ni. Okay, kamera di sini facing that way. Okay, so banyak position yang boleh buat kalau pakai RAM mount ni yang menggunakan ball. Maknanya you boleh change dia punya angle as you like. This is for the camera, and dekat bike pun kita boleh change. Okay, so katakan the camera is gonna be like this. Okay, tighten it. Tapi very strong. I pernah pakai mount ni tahu, phone X RAM mount ni tahu, phone steady on the bike. Phone tu takkan jatuh because of this grip, kuat betul grip dia ni. Okay. Okay. This is the handlebar mount that ada, pasal memang ada originally. Okay, you nampak ada ball dekat sini. Yang tadi kita ada both side. Okay, ada both sides. One end untuk handlebar, and the other end kita tahu extension untuk GoPro. Okay, like dia ada screw up pada handle kuat, very strong. Okay, this is the one that I currently have. Okay, RAM mount X grip. Yang ini kalau gripkan pada phone cukup kuat. Dia ada getah kat situ, so you hold your phone walaupun kena laju, pernah bawa 160, 170 steady pun tak goyang. Okay, dia ada ball mount sama juga. Kalau you tengok ball mount and ball mount, that's why we need
extension both sides. Okay, this is one setup. Kalau you boleh tengok, ada both ball pada extension, and this side ball pada extension, and you tighten up. Kuat, very strong. Memang tak berat. So this is one setup yang boleh buat untuk kamera. Camera would be here. Tidak dia akan pasang. So another option, I loosen this. This is another setup. Tinggi, kamera akan duduk di atas. Tapi maybe not suitable kalau bawa laju rasanya. Okay, kalau slow ride boleh. Rasanya kalau paling elok would be like this. Jadi kamera tu tak tinggi sangat, so you get okay. Kalau angle macam ni, kamera di sini, so you get a wide. Kalau kamera tu set wide here and there. Okay, ini. Or I can adjust macam ni. Okay, turn this ataupun okay, I boleh even buat macam ni, kamera duduk kat belakang. Okay, here the camera would be somewhere here, as long as tak kacau pergerakan handlebar you. Kalau you pusing, dia tak ganggu. Nampak tak ganggu ni. So ball mount ni is very practical, different angle. Kalau compare to normal GoPro punya mount, just stick. Sebab dia ada slot, you masukkan satu, that's it. You cannot turn left or right. You cannot turn the camera left or right. So view dia akan depan saja ataupun belakang. But with this ball mount, flexible, atas, ke belakang, ke depan, kiri, kanan, and the camera will still remain dekat atas. Okay, saya akan cuba pasang now the camera and see how it looks like.